بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين. وبعد ذلك العلماء الأفاضل ورجال الصحافة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we are holding a press conference on the global happenings on the very sympathetic occurrence in the Middle East, Israel and Palestine. We are very saddened with this occurrence that we thought the world leaders should have found a lasting solution to it since the past many decades. But the problems persist. As a resultant is what we are all seeing. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. For this reason, I will read the address and the statement of the Supreme Council for Shari'A in Nigeria, upon which we are holding this press statement. Press statement on genocide in Palestine. Muslim organizations under the auspices of the Supreme Council for Sharia in Nigeria, SCSN, are deeply concerned about the ongoing genocide in Palestine. This is because apart from its criminality and lack of humanity, it also clearly shows the failure of global institutions established after the Second World War to protect human beings against any form of tyranny. It is an irony that the Zionists, who claim to be the only victims of Nazi inhumanity, have become the most inhuman political activists of the 21st century. The international community has failed to address the root cause of this conflict, largely because of the government of the United States of America, which has consistently offered unconditional support to the Zionist occupiers of Palestine. The United Nations, which could not stop the establishment of the Zionist state of Israel in Palestine, however, guaranteed the right of Palestinians to self-determination and their existence as human beings. It has consistently passed resolutions that have been violated by the Zionist state of Israel. The General Assembly of the United Nations adopted the most recent resolution on its December 2022 by a recorded vote of 107 in favor and 6 against. Those 6 against are Chad, Israel, Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Nauru, and then United States. These resolutions emphasized the necessity of ending Israeli occupation of Palestinian territory and returning to the pre-1967 borders. It echoed the need for lasting peace based on relevant resolutions of United Nations and agreements of the parties on the two-state solution. The resolution further stressed the need to respect the territorial integrity of the occupied Palestinian territory, including East Jerusalem. The General Assembly implored all states and the United Nations to continue to support and assist the Palestinian people
in the early realization of their right to self-determination. The Zionist state of Israel is the only apartheid state in the world, subsidized by the United States, the most powerful democracy. After confining many Palestinians to Gaza, the largest open-air prison in the world, the Zionist state, with the full support of the United States and its allies, are now determined to eliminate the over 2 million Palestinians, both Muslims and Christians, in this prison. Majority of humanity are against the recent Zionist genocide in Gaza, where they have dropped more than 6,000 bombs on civilian population and infrastructure, including hospitals and schools. The latest being the bombing of Al-Hilal Baptist Christian Hospital. This is unprecedented. Many women and children have been massacred by Israeli bombardment. U.S. President Biden went to the Middle East to shamelessly seek support for the Zionist state of Israel, and he failed to get the endorsement of all the countries in the Middle East, including traditional U.S. allies. The Zionist state of Israel, the U.S. and its European allies were the only countries that supported apartheid regime of South Africa. Nigeria was a frontline state in the fight against apartheid in South Africa. Those countries that supported apartheid in South Africa are the ones supporting apartheid in Palestine. Both the government and the opposition party in South Africa have condemned the Zionist genocide in Palestine. Even in the United States and Europe, all progressive forces are unanimous in their condemnation of Israeli genocide against Palestinians. The Supreme Council for Sharia in Nigeria is deeply saddened and outraged by Israeli bombardments on Gaza and strongly condemn the most recent singular act of the United States, as it has always done, for vetoing the UN resolution calling for humanitarian pauses in Gaza war that will facilitate passage aid to Gaza. If it is in this light, that the Supreme Council for Sharia in Nigeria is calling on, number one, the United Nations and the international community to stop this hypocrisy, apply international law equally on everybody, and pursue the realization of the two-state solution in Palestine diligently, so as to bring to an end this callousness, bloodshed, and suffering in that part of the world. Number two, the federal government of Nigeria, we are calling it to emulate the government and opposition party of South Africa, who condemned the actions of the Zionist state of Israel. It should immediately assume its African leadership position in Africa, as it was during the Murtala administration. It should be in the forefront in the struggle for the liberation of the oppressed people of Palestine, and in places such as Myanmar, Kashmir, China, and India. The federal government of Nigeria should urgently review its relations with the Zionist state of Israel until it respects international law and the rights of Palestinians. Number four, the federal government of Nigeria, on behalf of the teeming Muslims and Christians and people of conscience in Nigeria, should, as a matter of urgency, provide relief materials to the besieged Palestinians who are in dire need of food, clothing, medicine, and other essentials. Number five,
Nigerian humanitarian organizations and mosques are hereby called upon to mobilize assistance to the distressed people of Palestine. The Council calls on all Muslims and people of other faiths to offer special prayers invoking Allah, the Most High, to come to the aid of the Palestinians and all oppressed people of the world. رجائي إليك لا تقطع رجائي وكن لي ناصرا أنت رجائي وكن لي ناصرا أنت رجائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تكدر بيان تارود الجريدة akan kisan kare dangi da ake yi a Palestine. Ƙungiyoyin musulmi ƙarƙashin inuwar Majalisar Koli ta kare shari'ar addinin musulunci a Nageria suna cikin damuwa da juyayi akan abin da yake faruwa na kisan kare dangi da yake gudana a yanzu a Palestine. Wannan saboda bayan kasancewar wannan keta doka ne da kuma rashin tausayi na ɗan adam, ya nuna cewar wato ƙungiyoyi da cibiyoyi na duniya baki ɗaya wanda aka kafa su bayan yaƙin duniya na biyu domin su kare ɗan adam daga dukkan nau'i na zalunci, wato sun gaza akan kawo ƙarshen wannan mummunan al'amari. Abin mamaki ne cewar wato su masu fafutukar kafa ƙasar Isra'ila wanda ake ce musu Zionist suna ganin kan cewa su ne kaɗai suka sha azaba a hannun rashin tausayi na wato mutanen Nazi na Almaniya. To yanzu ga su ne suka zamanto waɗanda suka fi kowa rashin hali na ɗan adam da tausayi a cikin dukkan waɗansu masu fafutukan siyasa na wannan ƙarni na 21. Al'ummar duniya ta gaza wajen fuskantar babban dalilin da ya kawo wannan rigima, ba don komai ba sai don saboda gwamnatin ƙasar Amerika ta kasance ita ce kullum take ba da goyon baya mara kaidi ga waɗannan 'yan fafutukar kafa daular Isra'ila a ƙasar Palestine. Majalisar Ɗinkin Duniya hakika ta kasa hana a kafa wato daular Isra'ila. To haka zalika, duk da haka ta tabbatar da kan cewa mutanen Palestine suna da haƙƙi kan su masu zamanto suna da ƙasar kuma su ci gaba da rayuwa a matsayinsu na 'yan adam. Ta rinka zartar da ƙuduri bayan ƙuduri wanda waɗannan ƙudurai ga baki ɗaya daular Isra'ila ta yi kunnen uwar shegu da su. Taron Majalisar Ɗinkin Duniya, taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya, ba da daɗewa ba, a ranar 15 ga watan Disamba na shekara ta 2022 sun zartar da ƙuduri wanda aka samu ƙasashe 167 suka ba da goyon baya a kansa. Ƙasashe 6 kuma suka nuna rashin goyon baya. Waɗannan ƙasashe 6 su ne Chadi da Isra'ila da tsibirin Marshall da ƙasashen Micronesia da Nauru da Amerika. Wannan ƙuduri ya ƙarfafa wajabcin cewar lallai wannan kaka gida da Isra'ila ta yi a wato ƙasar Palestine dole a tsayar da wato a dakatar da shi, sannan a koma ya zuwa ga iyakoki da aka sanya gabanin shekara ta 1967. Ta da ƙara tabbatar da buƙatuwa kan a samu zaman lafiya na dindindin wanda za a gina shi akan dukkan ƙudure-ƙudure na Majalisar Ɗinkin Duniya da yarjejeniya da aka yi a tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu, wanda zai tabbatar da cewar an samu ƙasa daula guda biyu, daular Isra'ila da daular Palestine. Wannan ƙuduri ya daɗa ƙara ƙarfafa
cewar lallai wato a tabbatar ma da ƙasar Palestine wato abinda zai tsare martabarta da iyakokinta, wanda daga ciki hadda birnin Kudus na ɓangaren gabas. Taron Majalisar Koli ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kira dukkan ƙasashe da kuma ta kira kanta ita Majalisar Ɗinkin Duniya ta ci gaba da ba da goyon baya da taimako ga mutanen Palestine har ya zamanto sun samu haƙƙinsu na samun ƙasa wadda take za ta tabbatar musu da karamarsu. Ƙasar Isra'ila ita ce kadai ƙasa a duniya da take wariyar launin fata da nuna wariya tsakanin al'ummar 'yan adam a duniya a yanzu, kuma ba waɗansu ne suke ɗaukan nauyinta ba illa ƙasar Amerika, wadda ita ce ƙasa ta demokradiyya da take tafi kowa wato ƙarfi a ban ƙasa. Bayan sun tattara mutanen Falasɗin sun iyakantar da su a tsibirin Gaza, wanda tsibirin Gaza ɗin nan shine wato kurkuku wanda yake ba rufaffe ba, wanda babu kamarsa a duniya. Ita wannan daula ta Isra'ila tare da cikakken goyon bayan Amerika da 'yan ƙawancenta yanzu sun sha alwashin kan cewa sai sun halakar da wato mutane miliyan 2 na Palestine, wanda daga cikinsu akwai musulmi da Kirista a cikin wanda suke zaune a cikin wannan ƙasa, wato a wannan fursuna, sai sun ga kan cewa sun kawo ƙarshen su. Mafiya yawan bani Adam ba sa goyon bayan wannan kisan ƙare dangi da ake yi a Gaza, wanda a yanzu a halin yanzu an sanya bama-bamai sun fi 6,000 a kan waɗanda suke ba sojoji ba, da kuma wato gininnika waɗanda suke ba na harkar soja ba, bal gini ne wanda ya haɗa asibitoci da makarantu. Mafi kusancin wannan shine sanya bom da aka yi a asibitin Al-Hilal na Kirista, wanda yake shi ma a zirin Gaza. Wannan ba a taɓa samun kamarsa ba. Mata da yawa da yara an karkashe su da sanadiyar waɗannan bama-bamai da ake sanyawa da Isra'ila take jefawa. Shugaban ƙasar Amerika, shugaba Biden, ya je gabas ta tsakiya domin wato ya nemi goyon baya ga ƙasar Isra'ila ba ko jin kunya, amma ya kasa samun amincewar hatta ƙasashen gabas ta tsakiya waɗanda suke daga cikinsu akwai wanda dama can an san ƙasashen ƙawance ne na Amerika. Ƙasar Isra'ila da Amerika da kuma ƙasashen Turai masu ƙawance da Amerika su ne kaɗai ƙasashen da suka ba da goyon baya ga hukumar nuna ga wato hukuncin nuna wariyar launin fata a ƙasar Afirka ta Kudu. Najeriya ita ce akan gaba wajen yaƙi da wannan wariyar launin fata. Waɗannan ƙasashe da suka goyi bayan wariyar launin fata a Afirka ta Kudu a yanzu su ne wanda suke goyon bayan wariyar launin fata da wariyar bambanci tsakanin bani Adam a ƙasar Falasɗin. Da gwamnati da jam'iyyar adawa ta ƙasar Afirka ta Kudu dukkaninsu sun yi Allah wadai da wannan kisan ƙaran dangi da wato Isra'ila take yi a Falasɗin. Hatta ma a cikin ƙasar Amerika da kuma ƙasashen Turai, dukkan waɗansu masu son adalci da ci gaban ɗan Adam sun yi ijma'i, sun haɗu akan yin Allah wadai da wannan kisan ƙaran dangi da Isra'ila take yi akan Falasɗinawa. Majalisar Koli ta kare shari'ar Musulunci a Najeriya tana cike da baƙin ciki kuma tana ɓacin rai akan irin wannan bama-bamai da Isra'ila take sanya ma Gaza, kuma ta yi Allah wadai da babban murya akan wannan abinda Amerika ta yi, kamar yadda ta saba yi na wato hawa kujerar naki akan ƙudurin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar na a dakatar da yakin nan domin a shigar da kayan taimako na gaggawa ga waɗanda wato suke samun wannan wahala, don a samu halin shigar da waɗannan wato kayan ɗauki na ɗan adam ya zuwa ga zirin Gaza. To a bisa wannan ne Majalisar Koli ta Shari'a a Najeriya take kiran na farko Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma taron jama'ar ƙasashen duniya su dakatar da wannan munafunci, su aiwatar da doka ta ƙasa da ƙasa daidai wa daida akan kowa,
kuma su tashi haikan wajen tabbatar da an samu wannan abin da zai warware wannan mushkila na kafa ƙasar Palestine da kuma yadda da ƙasar Isra'ila da na wato samun ƙasar Palestine da ƙasar Isra'ila domin a kawo ƙarshen wannan zalunci da wannan zubar da jini da irin wannan tsananin wahala da ake samu a wannan ɓangaren na duniya. Na biyu, tana kira ga gwamnatin tarayya ta Najeriya ta koyi da abin da gwamnatin Afirka ta kudu da jam'iyyar adawa ta kudu suka yi, wanda suka yi Allah wadai da abin da Isra'ila ta yi. Ya kamata, wajibi ne gwamnatin tarayya ta Najeriya ta ɗauki jagorancin Afirka, ƙasashen Afirka, kamar yadda ta ɗauka lokacin hukuncin General Murtala Muhammad, wanda a lokacinsa ne Najeriya ta zamanto a kan gaba wajen samar da 'yanci ga wato Afirka ta kudu da sauran ƙasashe da ake wariyar launin fata. Lallai Najeriya ta zamanto a gaba wajen fafutukar samar da 'yanci ga waɗanda ake zalunta a Palestine da kuma sauran wurare kamar Myanmar da Kashmir da kuma a cikin ƙasar China da ƙasar India. Na uku, gwamnatin tarayya ta Najeriya lallai ta sake nazari akan alaƙarta da ƙasar Isra'ila har sai ta tabbatar cewa Isra'ila yanzu a shirye take ta bi dokar ƙasa da ƙasa ta kuma kiyaye haƙoƙin mutanen Falasɗin. Na hudu, gwamnatin tarayya a maimakon jama'a masu yawa na musulmi da kirista da kuma ma dukkan wani mai tausayi a wannan ƙasa tamu, lallai ya kamata cikin gaggawa, ya wajaba cikin gaggawa ta tara abin da zai kawo sauƙi ga waɗannan 'yan Falasɗin wanda aka sanya musu takunkumi, wanda suke cikin matsananciyar buƙatar abinci da tufafi da magani da sauran abubuwa na larurar rayuwa. Na biyar, ƙungiyoyin taimakon 'yan adam da masallatai ana kiransu da su tara taimako da za a kai ya zuwa ga waɗannan mutane na Falasɗin wanda suke cikin halin tsanani da kakanikayi. Majalisa tana kiran dukkan musulmi da ma sauran mabiya addinai su tashi tsaye wajen yin addu'o'i na musamman, suna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaka ma mutanen Falasɗin da dukkan waɗansu wanda aka zalunta a ban ƙasa. Wannan da sunan shugaba na Majalisar Koli ta Shari'a ta kare shari'ar Musulunci a Najeriya, Sheikh Abdulrashid Hadiyatullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.